Oke, halo teman-teman, selamat siang semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kabarnya sehat-sehat dan tetap semangat untuk mengikuti rangkaian acara kita pada hari ini. Selamat datang sekali lagi di JA Youngpreneur Talk. Senang sekali saya Rory Asyari memandu acara hari ini setelah kemarin kita membuka bersama-sama acaranya, yakni 2022 JA Asia Pacific Company of the Year Competition, dan ini merupakan hari kedua dan saya senang sekali memandu acara yang menurut saya nantinya akan sangat insightful dan banyak ilmu dan informasi menarik yang bisa teman-teman praktekkan ketika project management. Saya pengen menyapa para tamu terlebih dahulu yang hadir pada hari ini, para pelajar bersama dengan Bapak Ibu guru mereka, dan juga para peserta tentu saja. And once again, selamat datang di 2022 JA Asia Pacific Company of the Year Competition. Boleh dong kita kasih applause yang meriah dulu? Boleh virtual, boleh di kolom komentar, or just give me, clap mode, clap symbol on your screen. Boleh kita kasih applause yang meriah. Dan juga semangat untuk teman-teman yang hari ini mengikuti acara hari ini. Tak lupa buat teman-teman yang bergabung via Zoom, Facebook page, dan juga YouTube channel Prestasi Junior Indonesia dan JA Asia Pacific. Terima kasih telah bergabung dan halo semuanya. Nah, untuk diketahui, dan aku yakin ini teman-teman sudah paham sebenarnya, JA Youngpreneur Talk merupakan inisiatif edukasi kesiapan kerja dari rangkaian acara 2022 JA Asia Pacific Company of the Year Competition. Ini digagas oleh JA Asia Pacific dan juga Prestasi Junior Indonesia dengan dukungan dari PMIEF atau kepanjangannya adalah Project Management Institute Inc. Nah, kegiatan hari ini teman-teman akan berfokus pada topik Project Management, di mana kita akan mengupas hal-hal yang terkait dengan Project Management. Mulai dari pentingnya anak muda membekali diri dengan keterampilan Project Management, hingga pengertian Project Management itu sebenarnya apa sih? Sampai aspek yang perlu diperhatikan dalam project management, hingga bagaimana keterampilan tersebut dapat membantu teman-teman, talenta-talenta muda untuk mewujudkan cita-cita di masa depan. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, 2022 JA Asia Pacific Company of the Year Competition ini merupakan rangkaian acara global yang diikuti oleh 10 negara di kawasan Asia Pasifik. Ada 16 tim yang berkompetisi, tapi mereka berasal dari 10 negara. Jadi bukan hanya peserta dari Indonesia saja yang akan mendapat pengalaman dan juga pembelajaran baru hari ini, tapi juga teman-teman dari 9 negara lainnya yang tergabung dalam acara JA Asia Pacific Company of the Year Competition di tahun 2022 ini. Nah, untuk membahas topik ini, saya tentu saja tidak sendiri teman-teman, karena sudah ada 2 narasumber yang akan memberikan materi untuk teman-teman, dan kita akan belajar bareng di sini. Yang pertama adalah Ibu Utami Anita Herawati, Project Manager for West Region Prestasi Junior Indonesia, yang akan menyampaikan materi nanti dalam bahasa Indonesia. Sudah bergabung belum ya, Bu Utami? Selamat siang, Bu. Selamat Dan nantinya siang. juga ada Miss Krutika. Bu Utami, thank you for your time, Bu. Halo. Ya. Dan ada juga Miss Krutika Miher, CAPM, Consultant at Valuation and Advisory at Cushman & Wakefield, India, yang nantinya akan menyampaikan materi kepada audiens global menggunakan bahasa Inggris. Miss Krutika, hi Krutika, how are you doing? Hi, I'm good. How are you doing? I'm good. Thank you for joining us, Krutika. Thank you for your time as well. Dan sekarang teman-teman kita akan masuk ke sesi yang pertama terlebih dahulu dengan tema A Beginner's Guide to Project Management. Nah, di sesi ini kita akan membahas payung besar sebenarnya dari project management itu sendiri. Mengapa topik ini perlu dipelajari oleh teman-teman, oleh anak muda, bagaimana contoh penerapan umum yang kita temui, dan hingga hasil dari project management ini seharusnya seperti apa. Dan bagaimana kita sebenarnya memanage sebuah project dengan misalnya kita bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda latar belakang, berbeda budaya, berbeda kebangsaan. Ini akan jadi salah satu yang nantinya akan dibahas, dan aku percaya juga cukup challenging untuk dilakukan. Tapi bisa kalau kita mau belajar dan berusaha. Nah, pembicara di sesi ini adalah Ibu Utami Anita Herawati, sekali lagi, selaku Project Manager for West Region Prestasi Junior Indonesia. Beliau sudah berkecimpung di dunia project management selama lebih kurang 10 tahun, teman-teman, dan telah menangani berbagai proyek mulai dari skala kecil hingga skala internasional. Nah, saya pengen langsung mengundang Ibu Utami Anita Herawati untuk bergabung bersama dengan kita semua. Ibu, please open your video. Dan di sini, Ibu Utami akan mempresentasikan materi selama kurang lebih 23 menit, dan nantinya akan diikuti oleh sesi tanya-jawab selama 15 menit. Nah, bagi hadirin, bagi teman-teman,
yang ingin bertanya, formatnya gampang banget. Silahkan tulis pertanyaan teman-teman di kolom chat. Ini untuk teman-teman yang hadir melalui Zoom. Dan bagi teman-teman yang melalui Facebook page dan YouTube channel, silahkan tulis pertanyaannya dengan format nama, spasi, asal sekolah atau institusi, spasi, apa pertanyaannya. Oke, sekali lagi, nama, spasi, asal sekolah atau institusi teman-teman, spasi, asal apa pertanyaannya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung serahkan kepada Ibu Utami Anita Herawati, Bu, 23 menit untuk presentasinya. Silahkan, Bu. Baik, terima kasih Mas Rory. Semoga 23 menit saya bisa menyampaikan hal yang penting perlu disampaikan gitu ya. Selamat datang teman-teman semuanya yang saat ini bergabung secara live di kegiatan webinar pemahaman dasar mengenai project management. Tadi sudah diperkenalkan dan sudah disampaikan juga ya oleh moderator Mas Rory, pentingnya apa sih gitu mengikuti atau mendengarkan, memahami apa sebuah proyek dan bagaimana pengaturan sebuah proyek itu harus dilaksanakan. Tapi sebelum itu, saya ingin tahu dulu nih, mungkin di antara teman-teman pasti sudah pernah mendengar atau melaksanakan sebenarnya suatu kegiatan, tapi apa sih itu yang disebut dengan proyek? Saya ada polling. Polling ini bisa diikuti oleh teman-teman semuanya melalui Menti ya, menti.com. Silahkan untuk masuk ke www.menti.com dan silahkan menggunakan kodenya 19994431. Sekali lagi untuk teman-teman semuanya yang saat ini mengikuti secara live kegiatan ini, boleh mengikuti polling ya dengan masuk ke www.menti.com dan masukkan kode 19994431. Polling ini sebenarnya kami adakan gitu untuk mengetahui seberapa jauh sih pemahaman teman-teman semuanya mengenai project management atau mengenai materi yang akan dibahas atau disampaikan, supaya nanti terlihat bahwa oh ini ada penambahan, oh ini ada ilmu baru gitu misalnya ya. Oke. Nah, silahkan sudah masuk. Apakah sudah ada yang join? Berapa banyak ini yang join teman-teman? Silahkan sekali lagi ke www.menti.com dan masukkan kodenya 19994431. Oke, saya lihat ada jumlah di situ 8, 10, 12, oke 13 dan semakin nambah ya 18, 19 kita masih berikan beberapa menit lagi untuk teman-teman joining. Ini pollingnya seberapa jauh sih teman-teman tahu tentang apa itu project atau apa itu project management. 40 lebih sudah joining dengan mentinya luar biasa. 50 oke, ini saya jadi kayak lagi lelang gitu ya. 60 wow oke. Terima kasih banyak teman-teman sudah joining. 70 lebih, 80 orang oke. Mungkin kita boleh countdown ya. Karena kayaknya kalau kita tunggu semakin lama, ya semakin lama juga ya waktunya. Ini hanya polling untuk mengetahui seberapa jauh atau seberapa besar, seberapa banyak pemahaman teman-teman mengenai project management. Oke, yuk kita Makin lama review. semakin banyak, nanti semakin minta hadiah, Bu. Oh iya benar juga sih. Ini polling ya, belum ada hadiahnya ya. Ini polling aja ya. Oke, nanti untuk hadiahnya ada lagi. Oke, sudah 200 lebih ya. Oke, kita mau mulai kah atau kita masih menunggu? Oke, sudah ya. Oke, sip. Nah, Langsung ada saja, Bu. Udah. ya, Cukup. siap. Ada 3 pertanyaan sebenarnya. Yang pertama, pertanyaannya adalah boleh nih teman-teman masukkan langsung ya apa yang dimaksud dengan project atau proyek gitu ya. Pasti pernah mendengar gitu ya istilah proyek atau mungkin pernah melaksanakan lagi punya proyek nih gua gitu kan. Nah, pekerjaan. Oke, ada yang jawab pekerjaan dengan subjek, oke. Tadi pekerjaan, bismillah, oke ini proyeknya apa nih, yang penting bismillah aja dulu gitu ya. Sesuatu yang akan kita kerjakan, oke ada pekerjaan juga kita dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Hal yang harus dikerjakan oleh kita dalam sebuah kelompok, oke jadi melaksanakan proyek itu pasti dalam kelompok. Oh ini ada yang panjang juga, proyek ialah suatu kegiatan yang kompleks sekali dan mempunyai sifat yang tidak dapat terjadi berulang, memiliki waktu yang terbatas, spesifikasi yang sudah ditentukan di awal dan menghasilkan suatu produk. Oke, luar biasa. Ini nggak tahu ya, memang sudah melakukan suatu proyek dan tahu tentang proyek atau memang barusan langsung Google ya. Oke. Proyek menurut saya adalah salah satu program atau packer. Saya nggak tahu bacanya, packer atau mungkin itu
mungkin itu keburu kesen ya, pekerjaan mungkin ya. Sebuah tugas kelompok, oke, saya bisa tampung tentang proyeknya itu apa, objek yang harus dikerjakan, basically semuanya menjawab itu pekerjaan yang harus dilakukan gitu ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Sebutkan contoh dari sebuah proyek. Mungkin teman-teman pernah menjalankan sebuah proyek di sini, contohnya sekarang. Bangunan, oke, lagi bikin proyek bangunan, oke. Kamu nenye, iye. Proyek bangunan event, proyek P5 mendirikan sebuah lokal, proyek konstruksi, jembatan, bangunan, membuat website, proyek pelajar Pancasila, oke. Ada lagi? Oke, kegiatan yang berulang proyek adalah oke, tadi adalah sudah definisinya. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah contoh. Contoh dari sebuah proyek itu apa sih? Event. Oke. Ada lagi? Bangunan? Oke, itu pertanyaannya. Saya nanya balik nanya gitu ya. Bangunan, pembuatan produk, pembangunan jalan tol. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Oke, rata-rata ya ada pembangunan jalan tol, konstruksi sebuah rumah. Oke, kita tampung juga, itu adalah sebuah proyek, kata teman-teman semuanya. Ada bendungan juga, proyek pembuatan hidroponik. Oke, pertanyaan yang ketiga. Kita ingin lihat, apa yang disebut dengan manajemen proyek? Atau proyek manajemen? Apa ya? Tadi sudah saya tanyakan, apa sih proyek? Contoh dari proyek, tadi teman-teman juga sempat menyampaikan beberapa contoh. Sekarang manajemen, nggak tahu, oke, nanti kita kasih tahu, kagak tahu dah, oke, kurang tahu apaan tuh, jangan lupa join live, oke. Ini seru-seru juga sih ya, jawaban-jawabannya nggak apa-apa. Oke, pengelolaan proyek, kegiatan yang kompleks dan mempunyai sifat yang tidak dapat terjadi berulang, tadi sudah ada yang menyampaikan juga gitu ya. Manajemen proyeknya. Atau mungkin teman-teman pernah mendengar pekerjaan lu apa sih? Manajer proyek gitu ya. Kira-kira manajer proyek atau manajemen proyek itu apa? Mengatur dalam sebuah pekerjaan besar, proses kontrol dari awal sampai akhir. Oke, entah katanya belum tahu, ada juga yang seperti itu. Kewirausahaan, oke. Masih adakah yang lain lagi? Oke, manajemen merupakan penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk kegiatan proyek agar memenuhi persyaratan proyek. Oke, terima kasih banyak yang sudah berkontribusi, berpartisipasi di pollingnya, luar biasa. Sebagian besar teman-teman tadi menyebutkan hal yang sebenarnya sudah benar gitu ya, tentang contoh sebuah proyek, tentang apa itu project management gitu ya. Sebagian besar teman-teman menyampaikan memang seperti itu gitu adanya. Nah kali ini kita akan mencoba menyampaikan lebih dalam lagi prosesnya itu seperti apa gitu ya. Sebuah proyek dilaksanakan, hal-hal penting apa yang perlu kita ketahui ketika membuat atau menjalankan sebuah proyek. Pada dasarnya ketika kita membuat, merencanakan dan menjalankan sebuah proyek itu adalah hal yang lumrah dilaksanakan ya, baik oleh individu, oleh organisasi, komunitas, perusahaan, atau ketika teman-teman di sekolah atau di kampus pasti mungkin pernah, kalaupun tidak terlibat langsung pasti pernah mendengar, oh tim OSIS lagi bikin proyek, proyek apa nih? Oh mungkin lagi ada pensi atau seminar gitu ya, atau lomba. Biasanya ada Agustusan gitu ya, ada apalagi ya Maulid Nabi gitu misalnya ya, atau hal-hal yang lainnya. Dan semua itu memerlukan perencanaan yang matang tentunya agar kegiatan yang dapat berlangsung sesuai dengan tujuan yang diharapkan, waktu yang ditentukan, dan anggaran yang telah disiapkan. Oke, nah selain itu sebuah proyek juga harus dipastikan semua hal sumber daya yang dibutuhkan itu disediakan atau tersedia supaya kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Oke, nah tadi polling sudah disampaikan. Kita ingin melihat pemahaman teman-teman, pemahaman dasar dari teman-teman ya. Dalam presentasi saya juga akan membahas banyak hal. Salah satunya adalah saya akan menyebutkan 3 batasan yang harus diperhatikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau tim ketika membuat sebuah proyek. Pertanyaan ini adalah pertanyaan kuis.
Kepada teman-teman yang ikut live kali ini ada kuis dari saya. Nggak apa-apa, saya sampaikan kuisnya di depan. Jawabannya pasti ada di presentasi yang akan saya sampaikan. Kapan itu kalian harus perhatikan. Jadi supaya teman-teman ikut menyimak gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah, sebutkan 3 batasan yang harus diperhatikan ketika kita menjalankan sebuah proyek. Ingat ya, 3 batasan yang harus diperhatikan ketika kita menjalankan sebuah proyek. Untuk teman-teman yang tahu jawabannya, misalnya sekarang udah tahu, silahkan aja langsung dikirim jawabannya melalui chat. Nanti kita akan lihat jawaban yang paling cepat dikirim, tapi juga harus benar. Kalau hanya 1 atau 2 nggak bisa, harus ada 3. Gitu ya. Nah, silakan ya. Jadi ini kuis nih untuk teman-teman. Jadi sambil nanti memperhatikan, mungkin terdengar saya menyampaikan 3 hal tersebut, langsung saja masukkan di kolom chat. Nanti kita akan lihat jawabannya benar apa enggak dan siapa yang muncul pertama dan itu adalah benar. Oke? Nah, yang berikutnya boleh untuk nextnya. Nah, ini ada contoh beberapa, tadi teman-teman sudah sampaikan ya, ada proyek bangunan, ada jembatan, ada lagi konstruksi dan lain sebagainya. Ini adalah contoh yang saya punya. Contoh dari sebuah proyek, renovasi rumah. It's a project. Perayaan ulang tahun. Atau tadi ya ada pentas seni atau perayaan hari besar, kita adakan lomba-lomba. Atau even merencanakan sebuah liburan, bisa liburan keluarga, liburan organisasi, liburan kantor, membuat rencana bisnis, menulis sebuah buku, itu adalah contoh dari beberapa proyek. Kalau teman-teman lihat dari contoh-contoh ini, apa sih yang membuat dia disebut sebuah proyek? Persamaannya tuh apa? Atau kalaupun ada perbedaan, perbedaannya apa? Oke, kira-kira apa? Nah, berikutnya dari contoh-contoh tersebut kita bisa lihat bahwa mereka atau contoh-contoh tadi adalah sesuatu kegiatan, suatu pekerjaan yang memiliki awalan dan akhiran. Jadi dia ada mulai dan ada selesainya. Serta dia menciptakan atau menghasilkan suatu produk atau layanan. Itu disebut dengan proyek. Tadi renovasi rumah. Harus ada selesainya, ya kan? Itu disebut proyek. Kenapa sih ada mulainya nih? Mulainya dari yang mana dulu? Bagian rumah yang mana dulu? Berapa lama itu dikerjakan? Dan ada hasil akhirnya, rumahnya tentunya ya jadi lebih bagus, mungkin jadi lebih luas, atau ada sesuatu yang diperbaiki gitu ya. Menulis buku, ada akhir, ada selesai. Produknya apa? Buku. Itu kita sebut dengan proyek. Jadi proyek itu adalah suatu kegiatan yang dia memiliki awalan dan akhiran. Harus ada selesainya nih, nggak bisa terus menerus nggak jelas selesainya kapan. Itu bukan sebuah proyek. Jadi proyek itu harus jelas mulainya kapan, berapa lama, selesainya kapan, hasilnya berupa apa. Indikator keberhasilannya apa. Hasil tersebut bisa berupa produk, layanan, ataupun hasil yang apapun ya, tergantung proyeknya. Jadi itu tadi beberapa contoh dari sebuah proyek. Ciri-cirinya tadi memiliki suatu awalan dan suatu akhiran. Serta menghasilkan sebuah produk atau layanan. Bahkan hal yang simple atau hal yang sederhana misalnya ketika kita di rumah gitu ya, kayaknya minggu nanti aku mau beres-beres rumah deh. Aku mau mengubah tata letak gitu misalnya di rumah udah bosen. It's a project. Karena ada akhiran, ada awalan dan ada hasil. Dan harus direncanakan. Berapa lama nih, kapan dilakukannya, hari Sabtu atau Minggu, berapa lama saya akan menjalankan, apa sih yang harus saya rubah. Ya. Pergeseran apa, kursi mau dikemanakan, lemari mau dikemanakan, nah itu adalah sebuah proyek. Kita semua pasti pernah melakukan sebuah proyek, kadang mungkin kita nggak sadar gitu ya, sepanjang hidup kita, seringkali bahkan kita tidak menyadari bahwa kita sedang melakukan sebuah proyek. Oke, jadi
Sekali lagi, proyek adalah sesuatu yang memiliki awalan dan akhiran yang pasti, serta menghasilkan sebuah produk atau layanan. Oke, berikutnya. Nah, dalam menjalankan sebuah proyek, ada yang disebut dengan project deliverables atau hasil dari sebuah proyek. Deliverable sebuah proyek memungkinkan membutuhkan antara interim deliverables atau hasil yang sementara. Kadang-kadang kan sponsor meminta, ada reportnya dong, misalnya ada proyek 2 bulan, 3 bulan, tapi per bulan saya mau diupdate dong gitu. Hasilnya sudah seperti apa sebelum nanti kita nyampe ke final deliverables. Jadi ada hasil-hasil yang bersifat sementara. Nah, deliverable sendiri itu bermacam-macam ya, tergantung proyeknya apa. Tapi secara umum pasti ada yang dinamakan dengan project plan, project budget, dan project charter. Jadi 3 hal itu pasti akan ada di dalam sebuah proyek. Perencanaan, budget, dan charternya. Apa itu charter dan lain sebagainya nanti bisa diikuti di sesi yang berikutnya. Oke, nextnya atau berikutnya. Nah, tadi saya juga menanyakan tentang project management. Beberapa sudah menyampaikan bahwa project management itu adalah sebuah cara sistematis ya, terorganisir untuk mengontrol bagaimana sebuah project dimulai dan diselesaikan. Ada 3 batasan yang harus diperhatikan ketika menyelesaikan sebuah project, yaitu waktu atau jadwal, biaya atau anggaran, dan kualitas atau scope dari sebuah project itu sendiri. Oke, berikutnya. Oke, nah di dalam menjalankan sebuah proyek ada beberapa pemangku kepentingan yang pasti terlibat. Yang pertama itu ada yang namanya sponsor. Siapa itu sponsor? Mereka adalah individu atau sekelompok orang yang memberikan dukungan atau pendanaan terhadap sebuah proyek. Oke, orang tersebut bisa berasal dari internal ataupun eksternal, bisa dari dalam organisasi itu sendiri ataupun dari luar organisasi. Yang kedua yaitu project manager. Mereka atau dia yang ditunjuk oleh organisasi untuk bertanggung jawab memastikan proyek tersebut dapat selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ada yang namanya project manager. Siapa saja yang bisa menjadi project manager? Bisa dari rekan kerja dalam organisasi atau bisa juga yang ditunjuk, seseorang yang ditunjuk oleh sponsor ataupun oleh ketua organisasi tersebut. Oke, yang sekiranya dia bisa bertanggung jawab terhadap proyek yang dilaksanakan. Yang berikutnya ada namanya tim member atau tim yang ditunjuk, orang-orang yang ditunjuk atau dipilih oleh organisasi yang akan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas dari suatu proyek. Banyaknya bisa macam-macam, tergantung seberapa besar proyek tersebut dilaksanakan. Yang keempat ada stakeholder. Stakeholder ini adalah individu atau organisasi yang memiliki kepentingan terhadap proyek tersebut. Kepentingannya baik positif maupun negatif ya dalam pelaksanaan proyek atau hasil sebuah proyek. Jadi 4 komponen itu ada di dalam pelaksanaan sebuah proyek. Berikutnya. Nah, ketika menjalankan sebuah proyek ada 5 tahapan yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama, initiating, planning, executing, monitoring and controlling, dan yang kelima adalah closing. Saya akan bahas secara singkat ya mengenai apa itu masing-masingnya. Oke. Yang pertama, initiating itu adalah permulaan, menginisiasi sebuah proyek. Di mana di dalam hal ini mulai ditentukan tujuan atau ide membuat proyeknya tuh apa. Tim-timnya ditunjuk, leadernya ditunjuk, si project manajernya ditunjuk. Oke, itu yang initiating. Lalu ditentukan juga, tema dari proyeknya itu apa. Lalu dibuat tentang project charternya, atau project charter itu adalah sebuah dokumen ya, dokumen yang lengkap yang di situ ada judul project, deliverable-nya apa saja, siapa yang bertanggung jawab, budgetnya berapa, timeline-nya kapan, itu semuanya tertulis disebut dengan project charter. Oke, ruang lingkup dari project itu apa saja dan bagaimana komunikasi atau proses kalau ada perubahan terjadi itu ada di dalam initiating. Yang paling penting lagi dalam inisiasi project adalah 5W1H. What,
when, why, who, where, sama how. What itu maksudnya apa sih proyek yang akan dijalankan ini? Why, mengapa proyek ini dimulai? Siapa pemangku kepentingannya? Who-nya sendiri adalah untuk siapa pekerjaan ini dilakukan. Oke? What-nya apa yang akan kita berikan? Deliverable-nya tuh apa? Berapa banyak dana yang kita butuhkan atau yang available buat kita? When, kapan akan proyek ini akan dilakukan? Kalau memang itu produksi, akan diproduksinya kapan? Gitu ya. Lalu yang berikutnya setelah when, where, di mana proyek ini akan dilaksanakan. Kalau itu berupa tempat, ya silahkan disebutkan tempatnya. How, itu bagaimana kita akan mencapai tujuan dan sasaran proyek, bagaimana kesuksesan tersebut akan diukur, KPI-nya apa, bagaimana sebuah proyek bisa dikatakan berhasil, itu harus dicantumkan di situ. Oke, contohnya ini misalnya kita mau mengadakan outing nih, outing kantor misalnya, oke. Why-nya adalah kenapa sih diadakan outing? Oh, untuk berterima kasih kepada karyawan atas semua kerja keras mereka selama setahun terakhir. Who adalah siapa nih yang akan menjadi proyek atau objek utama proyek ini? Oh, karyawan perusahaan plus anggota keluarganya misalnya. Oke. What, outing kantor, when-nya dilaksanakan di bulan apa. Deliverable yang terakhir adalah misalnya where, tempatnya, lalu how, oh kalau 75% dari anggota atau dari peserta senang, itu disebut berhasil. Itu initiating. Berikutnya, yang kedua adalah planning. Oke, perencanaan adalah menentukan tindakan untuk sebuah proyek. Manajer proyek dan anggota tim menentukan tugas yang harus diselesaikan. Mereka juga menentukan staf, menentukan sumber daya yang dibutuhkan, jadwal, tanggal penyelesaian, anggaran yang tersedia. Dan rencana tersebut dapat dibuat untuk menjamin kualitas hasil proyek. Memastikan risiko yang muncul dapat diatasi dalam perencanaan dan juga harus dibuat rencana komunikasi serta identifikasi pengadaan kalau misalnya ada harus pengadaan barang. Tanpa rencana yang matang, seseorang manajer proyek dan tim proyek mungkin akan merasa sulit dan tidak memungkinkan juga bisa saja tidak mencapai keberhasilan proyek. Gitu ya. Ingat ya, bahkan dengan perencanaan terbaik beberapa pengerjaan ulang rencana proyek mungkin diperlukan. Jadi penting untuk merencanakan planning. Berikutnya. Yang ketiga adalah eksekusi. Ini adalah pengerjaan dari apa yang sudah direncanakan. Di mana manajer proyek nanti mengarahkan, mengelola, melacak pekerjaan berdasarkan rencana proyeknya, apa yang sudah dilaksanakan, apa yang belum, mengkoordinasikan orang-orang dan sumber daya lainnya untuk memastikan bahwa proyek selesai tepat waktu dan sesuai dengan tujuannya masing-masing. Dan harus memastikan juga bahwa setiap anggota tim memahami apa yang diharapkan dari mereka. Tugas apa yang harus menjadi tanggung jawab dari anggota tim. Oke, itu eksekusi. Berikutnya, ingat ya, masalah bisa terjadi pada proyek apapun, atasi dengan segera namun tetap fleksibel dan bersedia untuk beradaptasi dengan perubahan yang diperlukan. Oke, setelah eksekusi tahap yang berikutnya adalah monitoring dan controlling. Ini adalah tindakan yang dilakukan terus-menerus selama proyeknya berjalan. Jadi monitoring dan controlling itu segera dimulai ketika proyek dijalankan atau sudah disetujui untuk segera dijalankan. Dilakukan secara bersamaan dan terus-menerus sepanjang proyek dijalankan. Dan ini merupakan tanggung jawab manajer proyek untuk memantau, melacak, dan mengendalikan pekerjaan saat rencananya proyek dijalankan. Oke, nah yang berikutnya lagi setelah monitoring dan controlling yaitu closing. Tentunya ini adalah akhir dari proyek yang dijalankan. Setelah pekerjaan selesai, manajer proyek dan anggota tim berkolaborasi untuk memastikan semua persyaratan dan harapan dari proyek berhasil dipenuhi dan hasil akhirnya sesuai dengan kriteria yang ada di dalam ruang lingkup, di dalam skupnya, di dalam kualitasnya. Oke, setelah itu manajer proyek bersama timnya membuat sebuah laporan dan menyerahkan laporan proyek tersebut kepada stakeholder atau pemangku kepentingan, kepada sponsor. Pastikan mereka menyetujui dan menandatangani approve, oke, proyek selesai sesuai dengan apa yang saya inginkan. Setelah itu tentunya selebrasi, silahkan dirayakan, proyek sudah selesai dan silahkan langsung
sama-sama dengan timnya. Jangan lupa juga ketika menyampaikan sebuah laporan ya, harus membuat lesson learn juga. Lesson learn itu bukan hanya berfungsi untuk kita, tapi juga untuk sponsor kita. Lesson learn itu misalnya, apa sih yang sudah kita lakukan? Yang sudah kita lakukan dengan benar itu apa? What we did right. Apa yang perlu kita tingkatkan? What we could improve. Dan apa yang perlu kita terus lakukan? What we should continue to do. Itu penting supaya ketika kita menjalankan proyek yang lainnya kita punya landasan gitu ya. Oh, ini waktu itu bagus loh ketika mengerjakan proyek ini, bagus untuk dilakukan sehingga kita bisa mengacu ke situ. Gitu ya. Oke, jadi itu adalah 5 tahapan ketika menjalankan sebuah proyek. Kalau tahapan itu bisa dilakukan dengan benar dan semuanya di-manage dengan teratur, proyek yang akan kita lakukan insya Allah ya pasti akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, itu pemahaman dasar mengenai project management dan saya kembalikan ke Mas Rory. Terima kasih. Oke, thank you banget Bu Utami. Ini aku sebenarnya manggil Bu Utami juga agak gimana karena masih muda banget. Jadi Mbak Utami nggak apa-apa ya Mbak. Dan mungkin untuk teman-teman yang partisipan, Nggak apa-apa. Bu lebih pas. Karena aku juga udah tua Mbak, jadi aku manggilnya Mbak aja. Nggak apa-apa, Ibu nggak apa-apa, emang saya ibu-ibu, Mbak juga nggak apa-apa. Presentasinya. Tapi biarkan aku merangkum terlebih dahulu. Aku nggak tahu nih koneksinya, semoga nggak masalah. Cuman mungkin agak cracking atau agak breaking suaraku teman-teman. Cuman yang jelas ini very basic, but this is the foundation of doing a project, apalagi project management begitu ya. Saya ingin merangkum sedikit bahwa suatu kegiatan disebut proyek jika memiliki awal dan akhir yang pasti dan menciptakan suatu produk atau layanan atau hasil yang unik. Nah, proyek selesai jika semua pihak telah menyetujui deliverable finalnya, ya kan? Nah, terus tadi ada proses project management. Yang pertama adalah initiating, ini permulaan atau tahap ide dan menjawab pertanyaan 5W1H. Tadi Bu Tami menegaskan 5W1H ini berarti bukan hanya tugas jurnalis untuk cari tahu 5W sama 1H-nya apa. Kemudian mengembangkan project charter dan menyetujui lingkup kerjanya atau lingkup projectnya. Kemudian yang kedua adalah planning. Yang ketiga executing process, di mana proyek itu dimulai, mulai mengerjakan, mulai pengadaan, melakukan pertemuan atau meeting berkala, dan komunikasi yang intensif. Tadi juga beliau juga menekankan be agile sama adaptive ya, karena perubahan itu akan selalu ada, tantangan akan selalu ada. Jadi be agile, lincah, dan juga adaptif ini penting banget ya Bu ya. Kemudian yang keempat adalah monitoring and controlling, dan yang terakhir adalah closing, di mana kita membuat laporan proyek, apa lesson learn-nya, siapa tahu ini bisa jadi pembelajaran untuk next project ya kan. Kemudian kita mendapatkan persetujuan sponsor, dan jangan lupa celebrate it. Happy-happy, udah kerja keras ya kan, happy-happy. Oke, ini ada pertanyaan Bu Tami. Ada pertanyaan dari Wahyu Susanti, SMK PGRI 4 Pasuruan. Bagaimana proyek dikatakan berhasil apabila hasilnya minim atau tidak sesuai dengan rencana, Bu? Oke, tadi sudah disampaikan ya, proyek itu bisa berhasil, KPI-nya ini pastinya harus atas persetujuan dengan sponsor atau siapapun yang punya kepentingan dari proyek tersebut. Ketika KPI-nya sudah kita tentukan, misalnya tadi saya sampaikan tentang outing gitu ya, di awal tuh kita sudah menuliskan, proyek ini dianggap berhasil ketika apa? Misalnya tadi 75% dari peserta bersenang-senang gitu ya. Dan ketika kita adakan polling gitu misalnya dari anggota atau peserta yang ikut, ternyata dari mereka 75% lebih merasa senang, ingin lagi atau merasa organizer-nya melakukan ini dengan baik, ya itu berhasil. Kalau misalnya tidak berhasil, kembali lagi itu kenapa saya sampaikan, dalam menjalankan sebuah proyek, sesuatu hal itu bisa terjadi. Pasti ketidakberhasilan itu ada penyebabnya kan? Pasti ada penyebabnya. Kenapa gitu? Apakah planning yang sudah direncanakan itu nggak sesuai? Atau ada faktor yang lainnya yang menyebabkan itu tidak berhasil? Misalnya, oh tiba-tiba anggota timnya yang harusnya mengerjakan A, dia nggak ada. Dia sakit, dia apa, sehingga itu delay.
Misalnya gitu ya. Atau ketika kita membuat sebuah planning atau initiating gitu ya, di awal nih misalnya, oh ini nanti akan dilaksanakan bisa berhasil dalam 5 hari, tapi kita tidak memperhitungkan kalau misalnya terjadi lebih dari 5 hari gimana. Nah, hal-hal yang seperti itu memang harus dibicarakan terlebih dahulu. Ketika dalam perjalanannya ada satu misalnya atau dua hal yang kok agak melenceng deh. Ini harusnya selesai saat ini untuk batas sekian persen nih 30% harusnya sudah tercapai. Kok ini enggak? Dikomunikasikan. Apakah diperlukan perpanjangan waktu? Sampaikan kepada stakeholder, sampaikan kepada donor kita. Bu, ini ada faktor yang di luar, misalnya beyond our reach gitu ya. Ini mau nggak mau, ini proyek jadi agak molor nih Bu, gimana? As long as si apa namanya donor atau sponsor kita atau yang membuat atau menyerahkan apa namanya menugaskan kita sebuah proyek, they agree, ya kita tidak bisa disebut gagal juga sih gitu ya. Jadi ketika berhasil itu pasti ketika mencapai KPI yang sudah disetujui. Apapun KPI-nya, tapi pastikan yang sudah disetujui oleh pihak sponsor kita. Atau oleh pihak yang memberi kita proyek gitu. Artinya sebenarnya KPI itu perlu disepakati terlebih Disepakati dahulu. di awal, Di betul. awal ya, Bu, ya. Di awal. Biar Perlu kita disepakati di awal. apa namanya pemahamannya sama nih antara Ya. sponsor dengan si eksekutor atau Betul. yang Betul. melakukan Betul. proyek itu. Yes. Oke, ini aku ada juga pertanyaan Bu Utami atau Mbak Utami, ini dari Nizar dari Universitas Jember. Apa itu scope creep dan bagaimana cara mengidentifikasinya? Scope creep. Ya, tadi mungkin saya agak skip sebentar ya karena ternyata waktunya lumayan ini. Tadi saya diburu-buru gitu ya. Scope creep itu kadang-kadang di dalam menjalankan sebuah proyek ada tambahan-tambahan gitu yang diinginkan gitu ya, atau bisa jadi ada sesuatu yang scope-nya nih misalnya hanya tadi scope-nya hanya outing aja dan lokasinya hanya ke A gitu misalnya. Oh tiba-tiba ada tambahan, oh kita harus ke daerah B dulu, oh kita harus sebelum ke A karena ada satu dan hal, misalnya kita nggak bisa transportasinya langsung harus kemana dulu gitu ya. Itu disebut dengan scope creep. Sehingga akan menyebabkan tadi timeline-nya berubah, budget juga mungkin sedikit berubah, nah itu harus hati-hati. Balik lagi, karena ketika sudah direncanakan namanya gini ya, sudah diplanningkan pun, ketika kita mau sebuah perencanaan, oke plan A, bahkan orang bilang harus bikin sampai plan Z. Plan A, B, C, D gitu ya. Jadi scope creep itu adalah ada perubahan pada scope, pada apa namanya ya, scope itu lingkup gitu, lingkup kualitas atau lingkup deliverables yang memang itu harus dilakukan gitu. Bisa jadi ada dan itu sesuatu hal yang bisa jadi tidak bisa kita hindari. Maka dari itu penting untuk tadi mengkomunikasikan kepada stakeholder, mengkomunikasikan kepada pihak donor kita. Ini ada tambahan pekerjaan tapi ini penting loh. Tidak ada di planning kita sebelumnya tapi ternyata ini ditemukan. Itu yang disebut dengan scope creep. Oke. Bu Tami, dari pengalaman Ibu bertahun-tahun dalam memimpin project management atau mengeksekusi sebuah project, apa yang biasanya paling sering bikin gagal di akhir? Ya. Sampai proyek itu nggak berhasil. Paling banyak apa faktornya? Ya, komunikasi sih. Kalau saya lihat komunikasi, karena orang menganggapnya gini, kadang-kadang suka pikir, kalian tahu kan? Kalian paham kan maksud gua? Ya gimana orang bisa baca gitu ya. Jadi ini di awal tuh harus dipastikan. Strategi komunikasinya mau bagaimana, melalui platform apa, berapa kali akan dilakukan. Kadang-kadang suka bikin, udah yang penting beres gitu kan. Udah yang penting beres, tapi kan bagaimana kita, how do we know kalau itu yang penting beres? How do we know kalau itu akan beres gitu. Biasanya lebih ke komunikasi. Walaupun at the end sebenarnya ketika kita memimpin sebuah tim, kita pasti punya kepercayaan bahwa mereka tahu, they know what to do. Dan mereka tahu end goal-nya tuh apa. Tapi ketika mereka atau kita tidak membuat komunikasinya dengan baik gitu ya, kita kayak lagi ya di tengah-tengah yang ini beneran udah sampai gak sih? 1 hari lagi loh, ini kegiatannya, ini udah siap belum ya? Jadi bingung sendiri dan stres sendiri sih nantinya. Jadi kalau menurut aku berdasarkan pengalaman, komunikasinya harus benar-benar terjalin dari awal dan sudah ditentukan.
melalui platform apa, berapa kali, seminggu sekali kah, email kah, WhatsApp grup kah, dan lain sebagainya gitu. Kalaupun tidak sulit gitu misalnya untuk bertemu secara langsung, kita banyak kok digital platform yang bisa kita lakukan. Tapi update-nya seperti apa gitu dari setiap bidang atau setiap orang dari anggota tim itu harus dilakukan. Komunikasi. Oke, komunikasi penting ya. Kalau kita lagi traveling aja bertanya itu juga penting banget. Apalagi kalau project management, komunikasi itu juga penting Iya, banget. iya, iya. Even Oke, kalau terima kasih misalnya banget. ada kerikil-kerikil yang terjadi, walaupun nih misalnya nih anggota tim merasa, oh ya ada obstacle nih, tapi aku bisa kok menjalankannya, nggak usah ngomong lah ke project manager. That's wrong, itu salah, harus disampaikan gitu ya. Siap. Kalau dia bisa menyelesaikan sendiri ya syukur, tapi your leader should know, gitu sih. Ya, oke. Terakhir, sebelum kita akhiri, Bu Tami, mungkin ada closing statement sebagai motivasi untuk para peserta dan juga bagaimana teman-teman nanti untuk bisa menjalankan project management dengan baik dan juga dengan hasil yang memuaskan. Is there any closing statement? Silakan. Ya, oke. Project management itu bukan hal yang sulit sebenarnya dilakukan karena basically adalah hal yang biasa teman-teman lakukan. Hanya yang masih kurang diikuti gitu istilahnya ya, mengikuti tahapan dan mencatat. Jadi ketika kita membuat sebuah project, pastikan ada yang namanya project charter, ada dokumentasi yang menyatakan ini project dari awal sampai akhir akan dibawa kemana, siapa bertanggung jawab dan lain sebagainya. Mungkin itu yang masih kurang banyak dilakukan gitu, lebih banyak ke lisan gitu ya. Nah nanti di sesi yang berikutnya dengan rekan saya, Krutika Mehar mungkin akan menyampaikan project charter itu seperti apa, template-nya dan lain sebagainya, planning itu template-nya seperti apa. Jadi semuanya itu harus ada terdokumentasi, itu sih teman-teman. Terima kasih Bu Tami sekali lagi. Yuk kita kasih applause buat Ibu Tami Anita Herawati. Bisa kasih tepuk tangan virtual atau meramaikan kolom chat atau kolom komentar teman-teman, atau juga bisa menggunakan reaction di gadget masing-masing dari teman-teman. Thank you sekali lagi Bu Tami, sukses terus ya. Sama-sama, terima kasih banyak Mas Rory. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye, thank you. Nah teman-teman, sesaat lagi kita akan memasuki sesi 2 dari agenda JA Youngpreneur Talk. Tadi kita sudah ngobrol banyak dan juga belajar banyak dari Bu Tami, tapi sekarang kita akan ke pembicara yang kedua. Tapi tidak hanya teman-teman dari Indonesia saja di sesi kedua ini, namun peserta dari beberapa negara di kawasan Asia Pasifik juga turut hadir, turut bergabung dengan kita. Oleh karena itu, izinkan saya menggunakan bahasa Inggris untuk sesi ini. And before we jump to the next session, I would like to welcome all participants who are just joining us here. And I would like to say hello again for you to just joined. I hope you are doing well today. And this is the second day of the event. And particularly, this is going to be very important because we will be hearing, a lot of insights, a lot of information, a lot of new things from our speakers. Okay. And please enlighten us, guys, which country are you coming from? Leave us your responses in the comment section. You can share to us your name, where you're from, and how excited you are about joining this event. And also share about your excitement about joining this particular 2 days event with our official hashtag hashtag WeAreJA with exclamation mark. The hashtag is once again WeAreJA with exclamation mark. So let me inform you once again that JA Youngpreneur Talk is a work readiness educational initiative as part of the 2022 JA Asia Pacific Company of the Year competition agenda that is conducted by JA Asia Pacific and Prestasi Junior Indonesia with the support from Project Management Institute Inc. or PMIEF. The topic of project management will be the focus of today's agenda, and we will be exploring into many aspects of project management itself, such as why it is vital for young people to study project management, what elements you should consider when sharpening your project management skills, what is project management actually, that was touched by the first speaker, and many more insights that we are going to break down, and we hope that you gain benefit from our sharing session or from this talk show session. So I hope you're excited as I am, because I can't wait to introduce you the second speaker. And please do not hesitate to express yourself or express your joy or even your questions to the comment section below.
So without further ado, let's start with the second speaker with the topic or the theme of begin your journey to master project management. If you attended the previous session, I doubt you want to miss this one because we will go deeper into what's intriguing about mastering project management as tools and approaches to help you build a range of skills rather than project management is. So we have Ms. Kritika Miher, CAPM, is the speaker for this session. So for your information, she works as a consultant at valuation and advisory at Cushman and Wakefield, India. I hope my connection is okay. Kritika, can you hear me clearly? Yes, yes, I do. Hello, Kritika. Hello, can you hear me? Yes, I hope the internet connection is doing well because I heard your voice breaking up, but hopefully everything is under control. So I will be giving you 23 minutes for your presentation, and it will be followed with 10 minutes of Q&A session. Please, the time is yours, Kritika. Yeah. So, hi everyone, a very good afternoon to all the young and enthusiastic audience right here. So, I am glad to introduce myself as the member of Next Generation Insight team of Project Management Institute based in India. So, namaste from India. I'm also a certified associate in project management. Yeah, so before I begin the session, right, I feel it's crucial for me to elaborate on how important project management or how it's been useful in my career, right? Not just in my professional space, but also my day-to-day life. So I am not into a core project management role, but I am into something in a different field where I use project management in my daily aspects of life and even in my career, and it has benefited me in delivering my projects on time and very successfully, right? So I feel project management is not just a concept or a principle that that we talk about, but it's a life skill, right? Project management is a life skill that everybody should imbibe and should possess in order to be brilliant at whatever you're delivering, right? Okay, so without further ado, maybe we should jump into the presentation. And I would also be thrilled to be interacting with all of you, but because of lack of time, I don't think I'll be able to do that, but I'd love to see your thoughts on the chat section below. So may I request the host to present? Yeah, right. So to begin with project management concept, we need to understand what a project is, right? So what exactly is a project? What do you understand when you hear the word project, right? If we can move on to the next slide, please. Yeah, so project is something which is temporary in nature, which has a definite beginning and a definite end. When I say it has a definite beginning and an end, it does not necessarily have to mean a short duration. It can either go up to weeks, it can go up to months, and it can even go up to years, right? So anything which has a definite beginning with an end, where the end result is either a unique product or a service or any deliverable, right? But if I have to technically add something which adds business value to the end result, it's a project. Can we move on to the next slide, please? Yeah, so for example, your project can be as big as constructing a bridge or as simple as planning for a party or a vacation, correct? So project can be anything from what you do in the daily life to what you do in your professional life as well, correct? Next, please. Now that we've understood what a project is, correct? If there's a project, we need to also have a mechanism where we manage the entire project, because a project is not easy. You think of what you have to do, but then how do you manage it? How do you get things in perspective and in place so that your end deliverable is as successful as you desired for it to be? Correct. Next slide, please. Sure.
So there are three important concepts when you talk about project management. Imagine you have a scope ready. You know what to do. You know what your project is going to be. Correct? You've decided a time frame. You want your time, you want your project to be delivered in a certain time frame. So do you think if just setting a time goal is sufficient? What about the budget? How about what happens if you exceed the budget that you already have? Right? That's not a feasible project. Okay, if you have your budget, let's say you have your time set, you have your budget set, but what about the quality of the end result? Are you getting the desired end result that you envisaged? If you don't have that, then it's not a feasible project. Therefore, if a project needs to be delivered, it has to be kept in mind that your time is met, correct, and your budget is met, and also your quality is controlled. Also keep in mind that everything that you're doing is within the scope of what you thought, correct? So these three important aspects are all interrelated with each other, and that's when project management comes into picture. You need a management strategy to put these three things which are interrelated with each other in perspective and in place, and it's a step-by-step process of attaining this, correct? So why do you think we require project management? Like we discussed, these are the three things. But apart from that, there are certain expectations of the people involved in the project, right? You need to fulfill those expectations. There are certain end users. We're doing all of this for the end users to use the product or the service. So these expectations need to be met. So these things should be kept in mind. Then we have you want high quality results. You need to keep the cost in check. You need to keep the time in check, correct? So to so these are some of the important aspects you require for a successful project to be delivered in the end. And when you know that a project is done, project is it has come to its end, when you know that all your objectives are met and your desired deliverable is there in front of you, which is up for use, that's when you know a project is ending, correct? Right. So now let's see what are the different stages of project management. There are certain steps that that every project management process has, irrespective of whatever sector you are in. You don't have to. This is not specific to an IT sector or a construction sector or any other sector, but it can be used in any of your day-to-day activities as well. Correct. Moving on. Correct. So who are the important people? What do you think a project can be completed by a single person? No, right? There has to be a team, there has to be a group. Who are these four important stakeholders that are involved in the project? One is definitely the sponsor. Who's a sponsor? Sponsor is somebody who's interested in your project idea, who feels that there is capability and there is potential in this project idea, someone who comes up and is willing to sponsor your idea. You need funds, right, to make a project, for the entire process, for the resources, for the entire planning and raw material. You need fund. So sponsor is a very important person who needs to be kept in the loop during the entire project management process. Then you have a project manager. Project manager is somebody who has the desired skill sets. You need somebody who is able to apply knowledge, who is able to well versed with relevant tools and techniques, who has the skill, who is also a people's person, who's able to manage people around them, is able to identify which person is suitable for what activity. He or she decides the allocation of activities and overlooks the entire process from the beginning to the end. And then, of course, after project management, you have the team members. The team members are basically the very important part of any project or any work, right? Because these are the ones who actually get the work done. They are the crucial part in execution of a project. So there might be team members who are categorized in different categories,
but all of them in the end should work together. There has to be collaboration between them. Somebody is responsible for financing, somebody is responsible for marketing, somebody is responsible for execution, somebody is responsible for communication or getting raw supplies and resources in place, right? So so once the team members, and then who is the next person? The stakeholders. By stakeholders here, I mean anybody who's involved in the project, let it be your team members, let it be the end result, end users, people who are going to use the product in the end. They are also very important, right? Because ultimately we're doing all of this for the stakeholders. So these are, again, because during the project, if there's any communication that needs to be done, it's important that you communicate to all of these people involved in the project. Correct? Yeah, moving on. Correct. So now that we've discussed what a project is, what project management is, and why project management, who are the different people involved in a project management, you need to know what are the 4 different steps that are involved in a project management process. One is the initiation phase, definition. What is your project about? What are you going to do? What is your thought process? Then once you have that in mind, you need to plan, right? You need to plan about how you're going to execute this, in what time, how much time you're going to execute, what is the budget that you've allocated. All of that, after you do all of that, and then it's time to get into action, you execute it. When you're executing, it's also important for you to simultaneously keep a check on control and monitoring of quality, any risks that you foresee, any delays in the project. All of this is very important to keep everything in check, right? And then the last process is review, and you close, correct? Once your project is done, you've got your deliverable, the end product is ready, you review and you close it, correct? There's something, there has to be some closing strategy that you use. So I know it's very too theoretical. Let me take an example. Okay, let us go into an example. Let's see how we can include project management by using one simple example. So the first stage that we are going to look into is initiation. So what is my goal? There are a certain number of questions that you need to ask yourself. What is the goal, right? Why are you doing this? What is it all about? Who are you doing this for? And where are you going to do this for? And how are you going to do this? So these are certain questions that are very essential for you to answer along with your team members. Correct? Moving on. Can we move on to the next slide, please? Yeah, the next, please. Yeah. So let us go with the example. What's my goal? Yeah. So here I am thinking of, my goal right now is to create an e-learning website. Okay, that's what I have in my mind. That's what I want to do. What is this e-learning website? What am I going to do in this? My scope, what does my scope include? Is it going to be everything from let's say art and craft, from anything from maths, anything to science? It can't be everything, right? I need to define a scope. I know I want an e-learning website, but what am I going to present? What am I going to offer in my website? I decided my scope is to make coding videos available to a set of audience. That's my goal. Now I know my goal. But why am I doing this? What is the thought process behind doing this? So my entire thought process here is to provide easy, at-home, affordable access to coding, because coding is the niche segment that we all know about. So I feel that this has to reach to a lot of students, which not every curriculum has in their academics. So I want this to be easily accessible to people. That's my why, correct? And who am I doing this for? Am I doing it for somebody who's 40 years old? Am I doing it for a professional? Am I doing it for primary school kids? No, I have a set of audience, and my audience are high school
to university soon, and I also have an age specific. And then what am I doing? I've already answered, videos on coding. And when, where, for whom? Okay, for whom am I doing this? That's answered. And then when. So when is my platform? I've chosen my platform to be an online platform. It's not going to be offline. So I'm clear on that. And then how am I going to do this? So how is a big question. When you think of how, that's when the planning stage comes into picture, correct? How am I going to do this? Now you have your thought process. What next? Are you just going to sit and execute it? No, you need to have a plan in paper, right? You need to decide. You need a team structure. You need to decide. You need to brainstorm and then come up with a plan. So moving on. Next slide, please. Yeah. So what is the planning process? Now that you have a clear picture in your mind, like an overview, you need to detail it into a scope statement. What is it going to include? Okay. Can we move on, please, to the next slide? Yeah. So in your scope, it's important for you to understand everything. What are the constraints? Do you have any constraints? For example, the e-learning website that I am targeting might not be for an audience in the US. It's for the audience in Pan Asia, Asia Pacific. That's my constraint. And then my assumption. What is my assumption? My assumption is the audience who are going to use my content are the users in the IT industry or in the robotics industry. That's what my assumption is, correct? And risk, do I see any risk? Do I see competition around me? If yes, how am I going to overcome that competition? Do I have a unique selling proposition? By unique selling proposition, I mean, how am I different? Do I use visuals in my videos? Do I have certifications? Do I have opportunities beyond that? That's how I overcome the risk that I might be facing. Any boundaries? So boundaries, for example, if some of you have attended Utami's session in the previous period, you would have heard of the word called scope creep. So when you set a scope, you don't want anything additional to be adding in your scope, because that will ultimately extend your time and you will exceed your budget. So you need to set a boundary as to how much you will include and what is not going to be included. And then the user acceptance criteria. What is user acceptance criteria? You need to make sure that the website that you're creating, the user interface is easy, it's easily navigated, and it's easy. The technical aspects of it are comfortable for the end user, correct? So all of these things you have you make a project charter where you put all of these things in proper sequence. Moving on, please. So now that your project scope is completed, you need to understand how are you going to measure if the project is going in the right direction. You need to have you need to have certain metrics where you measure, where you know that the project is going in the right direction. So you decide, you brainstorm with your team members, understand what are the metrics, how do I know if it's going in the right direction, correct? So for that, you make a schedule, you make a cost budget, you make a schedule. There are different tools and techniques which you use to make a schedule. And then as and when you're doing it, when you're executing it, you also make a status report and see if it's going according to the schedule. So time is one such thing which is a metric for you to understand if you're going in the right direction, or if throughout the project you communicate amongst different participants in the project and understand if everybody is on the same page, right? So yeah, moving on. So like I spoke about, there is something called as work breakdown structure, which is very important for you to make the schedule of the project. Now so scheduling is part of planning, right? Without having a schedule, you cannot execute. How do you know how much timeline, how much of time you need to allocate for this particular project, right? So that's very important. So what is a work breakdown structure? As the name suggests, you break the entire activity into different subsets, into different levels until the last level, correct? After that, your project is done. So there are different levels of
activities that is made in form of a tree chart. So you have a pictographical representation of how your work is divided and how much time each of it is going to take. So there's an example in the upcoming slide. Yeah. So this example is of it's a very simple example. You are booking a banquet hall for a birthday party. What are the different activities that you have to keep in mind? First thing is booking a banquet. What do you do after booking a banquet? You have to plan, supervise how the budget, what's the budget for your banquet hall? How do you plan it? And how do you coordinate amongst each other? Then you have dinner. What is the menu for the dinner? And what are the raw material? What kind of raw materials you'll have to procure for that? And then room equipment, then music system, you have decorations, you have furniture, then you have the guests. Who are the guests? What are the guests? Do you have a guest list ready? Do you have somebody coordinating with the guests? Who is sending you information? Who is sending you the invitation, right? Then you have staff, and then you have speakers. So there are a lot of sub activities that are involved, which you unless you make into a certain plan, into a certain schedule, you will not get the complete idea of it, right? So in the next slide, let's see the example of how do we create a work breakdown structure for my e-learning website. Now I know that my e-learning website has to be done. So the first level of my work breakdown structure is project initiation, where we've spoken about, then planning, then comes execution, then comes controlling and closure. Correct. So when it comes to planning, what are the different things that I need to keep in mind for my planning? One is my content. I'll have to work on my content. Who is going to coordinate with the content? What is involved in my content? My content for the website is, first thing, I need to find an expertise who is going to deliver content on coding, who is willing to do that. You identify resources, identify expertise in coding, and then you reach out to them, you record videos. That's one aspect of it. Then you need somebody who's a web designer, who's going to design your website. And then you need somebody who's an editor, who's going to write about different content about the organization on the website. And then you have the FAQ section, the contact us section. So these are various work splits that are happening, that you make it into a schedule, and then you move about. Once this is done, you know how much time to allocate for what activity, and then the budget comes into picture, correct? How much budget are you allocating? Right. Now that we have a plan in place, we have a plan, we have a scope, we have the assumptions, we have schedule, we have time. What do we do next? What is next? Next is execution, of course. So you execution, what happens in execution? The team comes together. Now you know what team is taking care of what activity. Then you go ahead with the execution. When you're executing, it's important for you to know your time period, and it's also important for you to maintain your project status report, as in how far has the project come, correct? What is the report? Are you going according to your schedule? Is there a deviation? If there is a deviation, what is your plan B? Do you foresee any risk? But because when you're planning, you might not have identified those risks, but when you're actually executing, you would have seen some risks, right? What are you doing about the risk, correct? You need to have a plan B. And then that's where your monitoring and controlling comes into picture. You need to, at every step, make sure that the quality is in check, the time and budget is in check, right? So this is so I'm not elaborating too much on your execution and your monitoring control, so right? So but once all of this is done, now you have an end result, end product. How do you know that this is your end product? Because you have a deliverable that you've desired. You see your objectives have met. You set certain objectives in the beginning, and then all of that is met, and then your stakeholders, the end users, are happy with the product, right? So that's how then it leads to the last phase of your project management, that's closing. Moving on to the next slide.
correct? So we spoke about schedule, and then moving on. Okay. So one important aspect in your scheduling is your critical path method. So what is a critical path method? So this method gives you an idea of what is that critical activity which is going to take the longest in your schedule, right? So your main focus will be on keeping that activity in check all the time. So if that is in check, your entire project is going in the right direction and in the right time frame, right? So this is a critical path method. In the upcoming slide, you will see a pictographical representation of how a critical path method looks like. Can we move on to the next slide, please? Yeah. So if you see in the graph, you understand that there are different tasks, correct? Your task A is taking up to 5 weeks. Your task B is taking up to 1.5 weeks, which is independent of task A. Whereas your task C takes only about 2.5 weeks, but it is dependent on your task A, right? Because there's a connection between task A and task C. So your task F, for example, the duration of the task is less, but then it's interdependent on the precedent task. So basically, task F is taking the most amount of time. So that clearly is your critical activity, and your entire focus is on, how to keep that critical activity in check, correct? Yeah. So moving on. Yeah. So now we've spoken about, right, the scheduling part, the planning part, and then once you're executed, your deliverables are in check. The end result is how you desire. Now, closing process. So closing process is very important. There are some final work that needs to be done, right? What you close, whatever contracts that you have. So for example, you would have hired a web designer. You need to close the contract with them. And then another important aspect is you sit with your team, introspect what has gone right, what is gone right, what is not gone right. What do you do? Do you pick up some learnings from this activity, right? For your next project, do you think this worked well? So you implement this strategy for your next project. If something's not worked well, decide on how you're going to improve that for your next activity, right? So these are some of the important interpretations that you have to make in your closing stage. And of course, you have to reward yourself by celebrating, because you've done all this, you've come so far, you've worked so hard, you've got your end result, and then you celebrate, right? So celebration is an important closing activity that you should actually reward yourself and the entire team. So yeah, so moving on, a quick summary of what we've done. We've seen what a project is, we've seen what project management is, and how important project management, and then why project management is important, right? In the upcoming slide, can we move on? Right, we've seen what are the different phases. So these phases is a standard procedure for any kind of activity that you're taking on. There might be certain nuances depending on various sector, what activity you're doing, what project you're delivering, but the entire standard of procedure is uniform, irrespective of what you're doing. So if you make sure that you follow these steps, I am sure that you're going to be brilliant at whatever you do, whatever assignment or whatever project you're delivering, correct? So moving on next. Yeah, so this is basically summarizing and everything that we've learned together. Though this is just the basic foundation of project management, there's a lot to learn, there are a lot of concepts, but this is the main intention for this project, is to introduce you to project management, trigger the interest of why project management is important, and why you should pursue project management as a life skill, not just a certification, correct? And how it's going to important. For me, it has been very, very critical, project management, although I don't formally use it, but subconsciously we do use project management in every phase of our activity or a project, in professional or in my personal aspect of life, correct? So with this, I
end my session, and I am glad that I could contribute to some project management enablement amongst the youth, and I am successful in getting some interest amongst y'all about project management. And there's a lot more to learn, guys, and I just wish all of you best of luck and good luck, and I'd be happy to answer any questions that you might have. Thank you so much, Kritika. That was so comprehensive and so enlightening. And I really like the first sentence that you pointed out when you started your presentation. Project management is not just a concept, but it is a life skill. Yeah, and I do agree about that. And it has definite beginning and also end. And I'd like to jump to the project management process groups that you beautifully define into 5 aspects or 5 processes. And this actually was also discussed by the first speaker, which are defined, or this is the initiating process where you answer the 5W and 1H questions. I thought it was for journalism, but turns out it is very, very important for the defining or initiating phase of project management. So you have to answer when, where, what, why, and also who and how about the project itself. And number 2 is about plan and planning. And number 3, do or executing. Number 4 is monitoring and controlling. And I believe this can be done once you start the project. So the first speaker also told us that once you do the project, when it is started, then the monitoring and also controlling process starts there. So when there's a small obstacle, you can just fix it, not waiting until it becomes bigger and bigger, right? And the end is review. This is the end of the project where we got some lesson learned for the next project, or we can evaluate our existing project. And we do create a report and also celebrate of our hard work and also our success. And you also mentioned that communication is one of the biggest hindrances for the success of a project management. And this was also pointed out by the first speaker as well, that one of the biggest hindrance of the success of project management is communication. So that's why it will lead to my question later on, but I have to give you the questions first from the participants. So there's a question from Kirk Kenny. Sometimes realities on the ground change as a project moves forward. Should project management goals or processes be fixed, or should it be flexible? I would definitely say it should be flexible, because at the planning stage, you might not envisage something like that, right? There are so many activities and casualties that you might not anticipate in the beginning. So you should definitely have flexibility in your plan, in your execution, but also keeping in mind that, you don't exceed your budget or you don't exceed your timeline. You should always have a leverage of, how much. So if you have this time set, you should have a bit of leverage of how much can you, delay. So keeping in mind, keeping all of this in check, I feel, you should obviously be flexible in your execution and your processes. Right. So Kritika, let's move on to the next question. This is from Neng Astrid Dwi Putri from Indonesia. And I think this question would be relevant to all of us, right? When we do some projects. If the project we are working on fails, what should we do? So, see, there's always, I mean, if it's failed, it's not the end of everything, right? If something fails, try to introspect, like how I've mentioned, sit together as a team, try to introspect what went wrong, why did it go wrong? Do you have a mechanism to fix it? Do you want to, how do you do it? So if it's the resources that have went wrong, try to fix it. If something else has gone wrong, if there's no mechanism to fix it, there's always lessons learned, right? You carry this on to your next project or next assignment, and you'll do better the next time, now that you know where you went wrong. So yeah. Okay, so as you said that communication is one of the main obstacles, and when we do a project or when we manage a project, we will be dealing with a lot of people with different point of view,
different background and different perspective on many things. What is the most effective way to unite, our missions together, to put everybody on the same level, on the same page, so that despite all these differences, the project can be completed really good, very well, with great collaboration among all members? Right. So, I mentioned that though there are different teams and they're working in their own pace, it's very important to have periodic meetings. You schedule a meeting either in person or online, and then you understand, you see where that particular team is, what challenges each of the team is facing. You brainstorm, you get together, discuss as to what is going wrong, what's not going wrong. Is see some one The activity of one team might be dependent on the activity of the other team, right? So it's very important for you to collaborate in that way, constantly be in touch, constantly communicate. It's not just internal communication that I'm talking about. It's not just your team members communication that I'm talking about. You also need to communicate it to the other stakeholders. By that I mean the end users, your project manager. So that's where project manager's role comes into picture, right? He or she overlooks the entire process by collaborating every team together as and when required, and to make sure that everybody is on the same page. So he or she is the one who gets together the team whenever required. All right. We've got another question from Brian. This is Brian from Guam. In project management, is it good to take risks for growth in your business, or is it better to stay safer within the boundaries of your resources or finances or employees? So that's a very subjective question, if you may ask me. So how are you willing to, if I were me, I would definitely take risks, but not at the cost of exhausting my funds or exhausting my time. So it's your call. See, if you feel that you need to take this risk because you don't know if this is actually, you believe in your concept, but you don't know if it's actually going to work unless you do it, then you should go ahead and do it. But a safe way to be, is to always have your budget and your time in check. That's the best way to go. Yeah. And maybe if you take risks, make sure that that's a measured risk, right? That Correct. risk that you can control if something bad happens. Okay, I've got another question. What are the crucial factors or personalities that we should have to make sure that our project goes smoothly and satisfactorily? Yeah, okay. Skill set, if I have to talk about soft skills, you definitely need to be comfortable with working in a team, because this is not just an individual activity. You need to collaborate. Collaboration is one such thing. Plus, you need to be very proactive. You have to initiate. You have to take responsibility as a team. If there's something's going wrong, be willing to take the blame. Or if somebody else needs help, you pitch in and help. So that's the kind of soft skills that you would definitely require. In terms of technical, it's very specific to what you're working on, what is the sector or what kind of project you're working on. But definitely soft skills: communication, collaboration, teamwork, and taking responsibilities. So what are the prerequisites to be a project manager? I believe that at a young age, sometimes we have high ego. Sometimes we want to prove something to people, right? What are the prerequisites or requirements to be a good project leader? Okay, so prerequisites, like I said, there are, if you actually have to go into certifications, there are a lot. Like, for example, I am a certified associate in project management. Then you have the PMP, project management professional, that you get that once you have like 3 years of experience. All of this is, you get these certifications. These certifications are provided by the Project Management Institute. So these are some certifications which actually give you a badge that you're ready to be a project manager. But I feel, project management,
you will have to inculcate those skills without any certifications. No, it's you basically need to have like a good leadership skills, and then people management skills, which have to learn. You'll have to learn that on your own by different experiences. Correct. But if you're looking for certification, I would definitely suggest you at at a young level. If you're just starting your profession, you should definitely take CAPM, because that's how I thoroughly enjoyed the entire process of preparing for CAPM, right? Because it's very relatable to what I do in daily life. So that's something you should actually pursue. That's certification for one thing, but what about soft skills to be a leader, to be a good leader in project management? Yeah, so soft skills, like I mentioned, you need to be a leader from within. You need to have a vision. You need to be able to bring people together, collaborate, and be willing to work in a team. You should be able to communicate in the right manner. Correct. So these are some of the soft skills that I can think of for a good project manager. Thank you, Kritika, and hopefully what Kritika has shared to us will be beneficial and useful for you guys to do your own respective project management or finishing up your project. So Kritika, thank you very much for the time and for your inspiration. And if you could share to us your closing statement to empower, to make us more spirited up in completing our project, what would that be? If I have to have a closing statement, I would say, like I already mentioned in my the beginning sentence, project management is a skill, right? It is not a concept. It's a skill that you will definitely so like, yeah, somebody asked me what is the skill that you need to be a project manager, and I would definitely say project management concept is a skill that you need to imbibe, irrespective of any sector, anywhere, anything you do. You don't even have to work, or you don't even have to be a professional. It's just a way of life, that you have to imbibe. So if you have that clear, then you're going to thoroughly enjoy the process of the entire project management. And I really wish everybody out here who are very enthusiastic here, and the young audience, to actually good luck with everything. Gear up, and any career advice, you can always reach out to me on my LinkedIn or whatever. Yes, thank you once again, Kritika. Remember, project management is not a concept, it is a life skill. So thank you so much once again for the great presentation, and thank you for the shout out from Kirk Kenny from JA Asia Pacific. So that was Ms. Kritika. Let's give her a round of applause. Ladies and gentlemen, in the comment section, or just give the emoticon on your gadget. So thank you once again, Kritika. So we've got two speakers, Mel, Ibu Tami, and also Ms. Kritika, who joined us today. Thank you very much. And for those of you who have just joined, you were watching JA Youngpreneur Talk 2022. We have got two speakers speaking to us about project management that is so enlightening and useful for our project going forward. So I would like to thank PMIEF as well for its massive support and all parties engaged in making this talk show happen. And thank you for all participants for joining us today and expressing your enthusiasm from wherever you are. And we will meet you again tomorrow for the most awaited agenda, which is 2022 JA Asia Pacific Company of the Year competition awarding ceremony. I'm so excited about that. We've got 16 participants from 10 different countries. And which company will take the first place and receive the greatest honor at this year's biggest event? That's the big question, right? We will see tomorrow. But for now, I'm Rory Asari signing out. Thank you for joining us, and I will see you tomorrow. Bye-bye, guys. Stay safe.